السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن الجرام بوزيتيف رودز. الجرام بوزيتيف رودز تكون the shape of a gram positive rod keep its rod or bacilli، بمعنى تكون عصوية، بمعنى انها تحوي على thick peptidoglycan، وبالتالي تنصبغ باللون purple or blue عن طريق الجرام ستينينج تكنيك. الجرام بوزيتيف رود راح تكون two types: spore forming and non-spore forming. non-spore forming كانت الكورايني بكتيريم ديفتيريا والليستيريا مونوسيتوجينوس اللي أخذناها بالسمستر الأول. هذا الكورس راح ناخذ الباسيلس والكلوستيريديوم. اليوم we'll talk about Bacillus. Bacillus is spore forming، بمعنى انها قادرة ان تكون او تعمل السبور. السبور وشنو السبور؟ it is a red cell resistant to extreme temperature، تكون resist to disinfectant. حتى الاوتوكليفينج اذا ما كان بطريقة سليمة ممكن انه تبقى بعض السبورات وتسوي لي الباسيلس. النورمال كوكينج نهائيا ما يقضي على السبور. اليوم ناخذ جينوس الباسيلاي اللي يكون ايروبيك، يكون لارج يعني تكون خلايا كبيرة بالنسبة لبقية البكتيريا مثل ستافيلوكوكاي، ستريبتوكوكاي، تكون أكبر من بقية أنواع البكتيريا. يوجد أكثر من 60 سبيشيز، لكن أغلبها تكون نون باثوجين، تكون سابروفيتيك، يعني موجودة بالسويل، على البلانت. هذه احنا ما تهمنا. The most important pathogenic bacilli هو الباسيلس anthracis. الباسيلس anthracis يعتبر zoonotic disease، يعني carried by animal، يعني transmitted from animal to human. الباسيلس anthracis مثل ما قلنا تكون large، تكون with square end و arrangement على شكل جينز، ونعرف انه هي تكون من السبور. السبور اللي موجود في هذه البكتيريا حيكون شكله oval and centrally located. السبور في خلايا البكتيريا يكون وجوده في عدة أماكن، قد يكون terminal، قد يكون subterminal، شكله قد يكون oval، قد يكون كروي، أي شكل من الأشكال. لكن بالباسيلس anthracis يكون oval and centrally located، يكون non-motile where other members of genus are motile. الباسيلس cereus اللي هو الجينس الثاني اللي حناخذه مع الباسيلس anthracis حيكون motile، لكن هذا يكون non-motile. transmission of this bacteria حيكون بثلاث أماكن، اللي هي أما من السكين اللي هي entry the spore through a wound or burden skin، هنا الحالة حيسبب لي cutaneous disease، or by inhalation the spore inhaled into the respiratory tract and cause pulmonary anthrax. Also by infected by contaminated meat، هذا يسبب لي gastrointestinal anthrax. Inhalation anthrax is not communicable، على الرغم من انه هو اكثر واحد severe بهذولي الانواع. Various factors are attributed to capsule and toxin.
polypeptide capsules consist of poly-D-glutamic acid، وهذا يختلف عن كبسول بقية أنواع البكتيريا اللي احنا قلنا إنه الكبسول هو extracellular layer of polysaccharide، بينما اللي موجود في Bacillus anthracis يكون ب poly-D-glutamic acid. تكون أيضا non-motile whereas other members of the genus are motile. Human disease occurs in three main forms: cutaneous, pulmonary, and gastrointestinal. In 2000, an outbreak of both inhalation and cutaneous anthrax occurred in the United States. The outbreak was caused by sending spore of organism through the mail. There were 22 cases causing 5 deaths in this outbreak. Pathogenesis is due to two important virulence factors, capsule and toxins. Anthrax capsule, Bacillus anthracis, has a polypeptide capsule made of polyglutamate, in contrast to the polysaccharide capsule present in other capsulated bacteria. Another virulence factor, anthrax toxin. It is a tripartite toxin, consists of 3 fragments: protective antigen, edema factor, and lethal factor. Protective antigen, it is binding fragment that bind to the host cell receptor. Edema factor, it is the active fragment, act as adenyl cyclase, increase host cell CAMP. Lethal factor, it causes cell death, inhibit mitogen, activated protein kinase pathway. These fragments are not toxic individually, but in combination they produce local edema and generalized shock. Edema factor. Edema factor اللي هو exotoxin، هو عبارة عن adenyl cyclase. أول شيء هو يشتغل مثل شغل الكوليرا توكسين، نفس الشيء. هنا يسوي لي increase بالintracellular concentration بالcyclic AMP. هذه الزيادة بهذا الcyclic AMP حسوي outpouring of fluid from the cell to extracellular space. إذن كل السوائل اللي موجودة بالسيلز حتطلع خارج الخلايا. هذه اللي حتبين لي الشكل اللي يكون الإديمة. الليثال فاكتور هو بروتيز. هذا البروتيز يسوي كليف بالفوسفوكاينيز. أهمية الفوسفوكاينيز إنه هو ينشط أو يسوي اكتيفيت لل MAPK مايتوجين activated protein kinase. هذا باثوي، هذا الباثوي كلش مهم وضروري يسيطر على الجروث اوف هيومن سيل. من اني اجي اسوي كليف واوقف عمل الفوسفوكاينيز، اذا حسوي معناته انهبت للسيل جروث، اذا حتتوقف نمو الخلايا. هذا الفيجر بس يوضح لنا الثري بروتينز. شوف من يصير combination between lethal factor and protective antigen حيصير عندي lethal toxin اللي هو kill cell and tissue. لكن من يصير combination between protective antigen and edema factor يصير عندي edema toxin cause fluid accumulation. شلون يشتغل هذا الإديما توكسين؟ البروتين اللي هو البروتكتيف انتيجين أول شيء بايند تو ذا سيل سيرفيس ريسبتور. هذا كلش مهم. البروتكتيف انتيجين حيسوي لي بروتيوليتيك للسيرفيس سيل ويسوي لي في الشانل. هذا الشانل يساعد بدخول الإديما فاكتور إلى داخل الخلية. هنا الإديما فاكتور قلنا اكتف حيسوي يكون كادينايل سايكليز
حيسوي increase بالconcentration of cyclic AMP مما يؤدي إلى نصير outpouring of fluid from the cell into the extracellular space. إذا حتصير عندي الإديمة. How bacterial toxin lethal factor result in the fatal spread of anthrax. هنا عندي الانثراكس infection. هذه البكتيريا enter the body by skin or by inhalation. Ingestion of bacteria by macrophage. Then release the toxin اللي هو lethal factor. Multiplication of this bacteria ورا ما تصير بعدد كافي ونمبر كافي يصير destruction بالماكروفاج and release the anthrax to the lymph or circulatory system. إذا راحت بالبلاد vessel سوي لي blood poisoning, meningitis then death. وإذا بالlymph node pulmonary blockage and death. ناخذ أول نوع من الديزيز اللي هو الكوتينيوس anthrax اللي هو أكثر واحد شائع، بتكون تقريبا 95% من الأنواع الثلاثة. يكون is most common in the people who carry hide على ظهورهم، اللي يحملون الجلود على ظهورهم، فلهذا يسموه الهايد بورتر ديزيز أو المالجنانت باستيول. هذا بصورة عامة يصيب on exposed surface, the arm, hand and also face and neck. الليجن اللي حصير عندنا عبارة عن black scare يعني black necrotic lesion. هذه تكون painless، تكون crust scape with the striking local edema، دار مدارها edema. If untreated progress to bacteremia and death. هذه الليجن تكون full of bacteria. البلاك سكير اللي هو necrotic lesion قلنا هذا caused by lethal factor، لأن الليثال فاكتور هو اللي يسوي لنا قتل للخلايا بواسطة شنو؟ بواسطة إنه يسوي لنا كليف للفوسفوكاينيز اللي يسوي راح بدوره inhibition المن للباثوي اللي مسؤول عن growth of human cell. إذن راح تموت الخلايا بهالحالة. The area of edema surrounding the scare, which is caused by another exotoxin called edema factor. الإديمة by edema factor. الsymptoms قلنا هي تكون الألسر تكون painless, swelling of lymph gland, fever, headache. It may take many weeks for the lesion to heal and the edema to subside. الانتيبايوتيك ما راح تغير كثيرا من البروجريشن of the disease لكن prevent dissemination. In as many as 20% of patient cutaneous anthrax can lead to sepsis. The consequence of systemic infection include meningitis and death. The second type of disease, pulmonary anthrax, also known as a wool sorter's disease, as it's seen in workers of wool factory due to inhalation of dust containing spore from infected wool. The spores are inhaled and lodged in the alveolar space. Alveolar macrophage engulf the spore. Spore germinate within macrophage after failed phagocytosis. Then proceed to lymph node and separate into bloodstream where they began to release exotoxins. The symptoms began with the non-specific respiratory
tract symptoms resembling influenza, especially dry cough, sore throat, mild fever, muscle ache, severe difficulty breathing, septic shock, development of meningitis, and then respiratory failure resulting in death. Third type, gastrointestinal anthrax. Spores are consumed after eating undercooked meat. Spores can evade stomach acid due to their capsule. Once in the digestive tract, they begin to germinate and produce bacteria which release exotoxin. After the macrophage has been lysed, the endosome enzymes begin to degrade intestinal wall, allowing the bacteria to secrete directly into the bloodstream. The symptoms: serious gastrointestinal difficulty, nausea, fever, abdominal pain, vomiting of blood, and severe bloody diarrhea. Acute inflammation of intestinal tract and loss of appetite. lab diagnosis. أول شيء إذا كان عندنا skin lesion أكيد ناخذ من الليجن نفسه نسوي له جرام ستين، حنشوف large gram positive dots square end وتكون chain مثل ما قلنا. الكلتشر حنزرعها على البلد أجار، هذه تكون نون فاستيديوس تنمو بسهولة. نشوف big colony، هنا الباسيلاي تنطيني big colonies، لكن حجمها ما يكون ثابت طبعا، وتنتشر على البليت كله with regular margin نشوفها، تكون كوموشيت outgrowth، يعني تسوي لي ميدوزا هيد. الميدوزا هيد meaning crude hair أو sorry تشبه الكرود هير، كأنما يعني شعر مجعد مثلا. هذه هنا نشوف الكبسول، حتى نشوفها نحتاج إلى البيكربونات containing medium in 5 to 7% of carbon dioxide. Spores are usually not seen in smear of exudate because spores form when nutrients are insufficient and the nutrients are plentiful in infected tissue. هنا نادرا ما نرى السبور بالمختبر، كلش قليل. ليش؟ لأنه الباسيلاي ما تصنع السبور إلا إذا كانت في rough conditions unsuitable conditions، يعني مثلا limited nutritional extreme temperature. لكن بالمختبر وعلى طبق البلد أجر مثلا متوفرة كل النيوترينت، تكون حرارة ملائمة بالنسبة لها، إذا أكيد ما تنتج لي السبور. حتى السبيسيمن اللي ناخذها من البيشنت أيضا ما بها سبور، لأن أيضا المكان اللي موجودة به هذه البكتيريا تكون بال suitable conditions، ما عندنا به مشكلة. لكن إذا أنا أفد البليتة أو لفترة طويلة نشوف حتبدي يصير سبور، تكون سبورز يعني تتحوصل. يعني ليش؟ لأنه تبدأ تصير عندي تنفذ المواد الغذائية الموجودة بالميديا، إذا لازم تاخذ طريقة تقي نفسها بها. أيضا for diagnosis ممكن استعمل polymerase chain reaction PCR، direct fluorescent antibody test، والسيرولوجيك تيست اللي هو الإليزا. Anthrax can be successfully treated if the disease is promptly recognized and appropriate therapy is initiated early. Ciprofloxacin is recommended for treatment. Other agents that activity include penicillin G, doxycycline, erythromycin, and vancomycin. نستعمل السابروفلوكساسين أو doxycycline كبروفيلاكسيس أيضا، طبعا for 60 days.
People at high risk can be immunized with cell-free vaccine containing purified protective antigen as the immunogene. Incinerating animals that die of anthrax rather than burying them will prevent the soil from becoming contaminated with the spore. Now, I'm going to tell about the Bacillus cereus that cause fried rice syndrome. Bacillus cereus is a gram-positive organism. It takes on stain under a microscope. It's a large-shaped bacilli, aerobic, which is easily its motile, and its spore-forming bacilli. This bacteria produce hemolysis on blood agar. احنا شنو شفنا؟ قلنا البacillus anthracis non-hemolytic. The spores are found موجود in soil, vegetable, cereal, meat and poultry. أهم disease تسبب هاي البكتيريا الفرايد رايس syndrome. الspore germinate where rice is kept warm for many hours or reheated fried rice. The portal of entry هيكون gastrointestinal tract. Produce enterotoxin after ingestion, so anti-food poisoning. Bacillus cereus produce two types of toxins. Emetic toxin, which is associated with fried rice, milk and pasta. Diarrheal toxin, which is associated with meat dishes and sauce. Emetic toxins is found specifically in rice. That is why it is commonly called fried rice syndrome. It causes vomiting, abdominal cramp. It has a very short incubation period for 1 to 5 hours. It's preformed toxin which is found in food we consume. This toxin is heat stable toxin. The diarrheal form has an incubation period of 1 to 24 hours and is manifested by profuse diarrhea with abdominal pain and cramp. Fever and vomiting are uncommon. In this syndrome, ingested spore develop into vegetative cell of Bacillus cereus, secrete enterotoxin, which induce fluid accumulation and other physiological response in the small intestine. Also may cause ocular disease or eye infection such as severe keratitis. شلون يصير عندي؟ شلون يدخل للعين؟ Introduced into the eye by foreign bodies associated with the trauma, but infections can also occur after surgery. هذه البكتيريا أيضا تسبب لنا localized infection and systemic infection. Localized infection and wound infection. The systemic include endocarditis, catheter-associated bacteremia, central nervous system infection, osteomyelitis, and pneumonia. وجود الميديكال ديفايس or intravenous drug يكون في predisposing factor to these infection. هذه البكتيريا تسبب لنا food poisoning أكثر شيء بالimmunocompromised patient. تكون as opportunistic infection. حتى نفرق بينها وبين الباسيلس انثريسيس نعتمد على colony morphology. نجيك تسوي لنا الميدوزاهيد. تكون هذه بيتا هيموليسيس، لكن الباسيلس انثريسيس تكون جاما هيموليسيس or no hemolytic. هذه موتايل، ديك نون موتايل، و also an antimicrobial susceptibility pattern. For treatment of Bacillus cereus is susceptible
to clindamycin, erythromycin, and vancomycin. Bacillus cereus is resistant to most famous antibiotics: penicillin, that produce beta-lactamase, cephalosporins, trimethoprim. Ciprofloxacin has been useful for treatment of wound infection. هذا في التيبل يشوفني important feature of pathogenesis by Bacillus cereus. نشوف الفروقات بين الباسيلس انثريسيس والباسيلس سيريوس. الباسيلس انثريسيس الديزيز اللي يسببه اللي هو الانثراكس، حيكون عندي يا اما cutaneous anthrax or pulmonary anthrax او intestinal anthrax النوع الثالث. الكوتينيو يكون very rare. الثالث الكوتينيوس anthrax spore in soil interwound. الاكزوتوكسين قلنا هو يحوي 3 component. قلنا البروتكتيف انتيجين اللي هو bind to the cell، الإديما فاكتور اللي هو الادينايليت سايكليز، والليدل فاكتور اللي هو بروتيز inhibit cell growth. عندنا فاكسين موجود for prevention. vaccine contain protective antigen as the immunogen. والثاني اللي هو البولمينري anthracis اللي هو spore inhaled into the lung. والثالث اللي هو الانتستينال anthrax اللي undercooked meat، ناكل ميت ما مطبوخ جيدا مثلا ويحوي على السبور. زين الباسيلس سيريوس الديزيز اللي هو الفود بويزنينج. السبور germinate in reheated rice. Then bacteria produce exotoxin which are ingested. عندي 2 form من الاكزوتوكسين او يسموه انتيروتوكسين. قلنا اي توكسين يسبب لنا دياريا نسميه انتيروتوكسين. التوكسين الاول اللي هو الدياريال توكسين اللي هذا similar to cholera توكسين. فانكشن ماله انه يسوي لي increase بالسايكليك AMP. الثاني اللي هو الاميتيك توكسين similar to staphylococcal enterotoxin. it is a super antigen. vaccine ماكو. thank you.